make up really good points there when it came to just placement points, because they were able to survive for a very long time when they had a lot of teams hunting them down. I almost expected an intense game to be here in our top 5 just because of watching Cielo clutch out in a 1v2 against YKG and then a 1v1 up against Dope, which is probably one of the most awkward 1v1s we had happen here in PMPL. Well, there wasn't that much damage that he needed to deal to get those final eliminations, so didn't rack up those damage points for that chart. But it was definitely interesting to watch. Yeah, when you have a player just jumping and then backing off and then jumping and backing 5 off. HP. Engage, boys. I like the animation cancel, just didn't work out for them, unfortunately, in the end. But gentlemen, we know Alpha 7 was in the lead going into this match, and Hyper caught up a bit. Yeah. Will it be enough for them to actually overtake them into first place? Let's take a look at our overalls. And Ooh, 1 point. they actually overtook them, and Hyper overtook them. I was thinking it was going to be by 2, but it's by 1. Yeah, it's close, guys. It's really, really close. I don't, even if one of these two teams wins the next round, it's not going to be said and done. This is going to go down to the wire for the very final round on to Erangel. I think this is pretty much a 3-team race now, right? Would you count Influence Influence CHEMIN? No. No. Really? You wouldn't count them out? They're like 29 points behind. No, I would count them out. Yeah, I've done big time out. They've been out for a while. لما حلوه اليوم ما did not show up today. That spike chart that we saw at the start of them ramping up day by day plummeted back down to 0. It feels like, because they just made almost 0 impact so far. By the way, with the next 2 matches coming up, I feel like Hyper actually needs to win more than Alpha 7 because of what we've seen previously. Some teams being able to go to that tiebreaker, and right now, let's say something happened in Erangel, they end up tied. Alpha 7 would end up winning that because they have 3 chicken dinners. Yeah. And if Hyper get a chicken dinner, نقطة واحدة بس جي كيف صاحبه هذا خرب يوم. If it obviously does go to that. وطي صوت البث خلينا نسمعك يسهلني. يسهلني. ولا ما في بهالمجال يا حبيبي يا عبود الله يسعدك يا قلبي. صار بالتصويت والله ما ادري وما متابع التصويت. ليجوز واتش بارتي وهمية. At PMWI as well. But 2 matches, man. I mean, الحب مله الحب كيلوه. Let's be blunt here. لايكاتكم حبايب احنا 50 خلينا نوصل 50 لايك. نوصل بث لاكثر مكان. حسين ميثم منور يا قلبي منور يا روحي. وينه غايب فيدرال انتهى زمانه. انتهى زمان فيدرال وصله هالكلام الجنة البرازيلية انتهى زمانه فيدرال. Kosovi. Also, as I mentioned, with Vikendi coming up, I expect them to have a good match here in Vikendi. And with what we've seen out of اليوم لاست جيم لازم. شو رايك باللي صار بالتصويت؟ والله ما ادري. التصويت شلون ولاوي؟ والله ما اعرف. بطل على العالم لو انا مخربط. لا مخربط حبيبي. سلام عليكم السلام. اخوان اذا ملا تفهم شو يقولون فور شور. فور شور يعني So what happened and فيدرال ابو موسم فيدرال ابو قلبه ابو قلبي اشتقنا البي ام بي ال اي والله يا اخوان اتمنى حب كبير احنا قاعد نتابع بي ام بي ال امريكاز نبتعد عن اللي صار بالتصويت العربي والمشاكل اللي قاعد تصير على السوشيال ميديا احنا نالي نستمتع ببي ام بي ال امريكاز ونجو الفا 7 ونشجع الفا 7 وانتم شجعوا اللي تحبوا من البطولة نبتعد عن التصويت YKG their playstyle was basically فكر feasting بهاي on For sure baby, for sure baby. from نجم جالاكسي عزوز صباح الخير والملاتي صباح النور حبيبي عزوز كيف حالك؟ أتمنى أن تكون بخير. هل أنت مستعد لاحتساء القهوة وشرب قليل من الشاي والمتابعة الجميلة مع كناري العالم الألفا 7؟ لأن الوضع اليوم آخر يوم. Last 2 games guys. Last 2 games guys. To know who's winning. PMPL Americas. باقي مباراتين ونعرف من هو بطل اللي راح يكون قادم إلى الرياض هناك بالبي ام دبليو اي. I could up حبيبي please كاكا ساهد please keep yourself away from any teams in PMPL Arabia and keep us to watch and interested and sorry not interested. Hug them and say, hey, we need to we're gonna make some more money today. interest in this show, and we need to have a good entertainment show. So please, please, please. Is it gonna be one of the teams right below him? Please, if it is gonna be one of those teams right below him, out from any team. This is the match. This is Vikendi, the match. The icy tundra. You gotta do it.
And you gotta do it now, Zute. And you can, no and I can do it time now. left to waste. No time left to No waste. time left to waste. And Hyper sitting in first place by just Let's go, guys. 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 Go, go, Alpha. Let's go, Alpha. Immediately right out the bat. Let's go, Alpha. They're colored by heart right now. Let's go, Alpha. So let's take a look at where they're heading. Let's go, Alpha. That's Mafioso right there. Let's go, Alpha. Side. And I think let's go, Alpha. Okay. Where we saw them before. يلا حبايب يلا يلا يا جيكي تعال خلنا نضربك من يلا يا الف حبيبي دنيا بدونك خراب يلا يوريف حبيبي دنيا بدونك شراب يا اخوان اي احد يسال على البي ام دبليو اتمنى انه يبتعد عن الشات انه ما يكتب هاي المواضيع. اتمنى حسين الباقي يعني انا من ما اجاوبك مره ليش تكتب 20 مره؟ يلا تعالوا نستمتع. Let's go Alpha. GK first والله حبهم يستاهل والله الهايبر. Being out up on Mount Kresnik on a couple Vikendi games, so I think they have a rotational pathing there. As far as Alpha 7 is concerned, I mean, they have a lot of options, right? They like to take in from the edge side, they like to take those fights. They don't really go dead center. So I think it comes down to the future circles as far as what Alpha 7 is going to do. هلا كوزوفي ازعل حبيبي براحتك يا كاسيان. السلام عليكم يابا وعليكم السلام يرهم. اقوى لاعب ببجي صار بالتصويت ابتعد لي عن اسئله التصويت جايز. خلونا نستمتع ب PMPL PMPL Americas Championship 2023 Spring Split. 5 teams from LATAM and 5 teams from Brazil and 5 teams from NA come here with the old champion. The previous champion influence CHEMIN. Now he's compete in this tournament to qualify PMWR. All teams have a 1 goal. So they're gonna need a lot more. Yeah. And they need to hope that نتوقعك من ياخذ التشيكن هذا الجيم. فلامينغو اتوقع لو حبيبي اللي يفوز بالبي ام بي العربي ما يلعب بي ام دبليو اي لا ولا اي بي ام بي ال بالدنيا. ولا شنو شكوش بي سؤال المستشرف يا اخوان يرحم ربكم. ابتعدوا عن كل الاسئله الخاصه بالتصويت. Tense game in the mix of يلا ركز بالجيم يلا. Alrighty, Zute. Well, this is going to be an absolute battle right here between these teams. Intense game. How do you feel about intense games play so far according to his last couple? تيم الاحصائيات التشيريه 3.3 بكل مباراه. Alpha 7 and Hyper. If it's not one or the other, they just don't go down. والان رفعت النتائج فنحتاج الى ورقه وقلم. شالوا النتائج يا اخوان. They lost players اخر جيمين made it all the way to the end. 193 100 ايش قد 193. خلينا نرجع للنتائج لو سمحتوا حبايب بس. The other teams are just playing even better. That's always the tough. I mean, I think I've seen in Hyper just really بس نرجع النتائج حتى اقدر اقول لكم منو البطل وهاي ان شاء الله. It's the high ground. No, I would count. هايبر 194 اي 7 193 اي جي 177 انفلونس 165 لوبس 164 وراح نتابع I've done been counting them out. They've been out. لانه ما راح يجيبوهن.
this particular tournament. But come PMWI, there's going to be even less. حبيبي هاي فيكندي جزء من المباراة الأساسية. They went out early. They happened to kind of rock that title for this صوتك واضح tournament حيل لازم أرفع صوتك But, كامل oh الجوال my gosh, عشان أسمعك. PMWI, it's going to be هسه صوتي ridiculous. زين ندى 1 2 3 هلو ندى هلو. هذا الفاينل PMWI. يس You're gonna جايز get هاي the بي ام best بي ال teams امريكاز out in the east هي side, لايك right? The تشبه بي Asia ام بي ال ام side of اي things, فاي and ديفرنت عن بي ام Asia, بي ال well, مو هي البي ام بي ال العاديه that's a different powerhouse اللي نلعبها ب 20 entirely. فريق وكل Europe مباراه too. لا هاي هي بطوله خاصه 6 مباريات كل جيم مدتها There's 4 some ايام. monster teams across the pond. We'll have to find out who's going to be the نص best صوت in the البث West اتوقع here. انه صوت البث جيد. As right now it's looking like and Hyper and Alpha 7. الملا ما تقدر ترفع صوت من عندك بالاعدادات والله فل صدقا فل يعني ما ادري ندى لو اقدر اشوف الاعدادات اللي عندي المفروض فل صوتي. الو الو السلام عليكم. جنا ادم من هنا والكم ريما اللي دائما تحكين علي. ريما ليش تحكين علي؟ جاوبيني بالله عليك. لماذا تتكلمين عني بسوء دائما؟ ما هو السبب يا ريما؟ اسألوها بالله عليكم لتجيب لوبس وإنكو. هذا فايت اتوقع مو داخلي المهم لنكتب عسكاتي والحجز. بالعكس انا توقعتهم يفوزون ب ام اي اي فازوا. Becker on fire. That is tough for them. INCO with 6 points. So INCO having يعني دام انه انت تحكين علي فعادي انا راح اسمع لك في اطار النقد البناء. They can't even afford to lose Becker. لا شاق He might just go down here. خذ راحتك That nade's going to بالعكس confirm يا him. للضح كلوبس شنو سويتوا؟ سكواش اول يوم انقلبت علينا. اي ساتر ميتشيك الخائن الآن ينهي على تواجد هذا الفريق. والله الملا عندك مشكلة بالصوت صوتك مرة واطي لازم ارفعها كلها. يا اخوان الكل عندهم مشكلة بصوتي لو بس ندى. ميتشيك الخائن ابلع ميتشيك الخائن غادر لوبس. اذا كم نقطة جابوا 5 ومركز 14 بلس 5 نقاط صاروا 169. هسه صاروا 169 اتوقع بعدوا عن المنافسة. لا ملا ترى صوتك واضح بسوي ريستارت صبر. والكم فهد بينوا الناس اللي ما يكتبون بالتعليقات. فهد عامر العاني معاوية منور محمد معودي وانستا. حبي بالله عليك ابتعد لي خلينا نبتعد عن كل السوالف التصويت بالله عليك. احنا نريد نستمتع ب بي ام بي ال البرازيل بس يعني سوري بي ام بي ال امريكاز لانه جد يعني ما ودنا نسولف عن تصويت هي شركه اللي تتابعه وهيلو. هولندي خالو الفا 7 اب خالو تعالي جيبوا لنا ابو ناجي يا اخوان بالله عليكم واحد يروح يراسل ابو ناجي لان ابو ناجي هم يشجع الالفا فدرال تنقلب سكينه تخاصر هنا شبيك نعميت ارد افهم. نيد اولى having a big learning experience here in the Americas Championship. I mean, this is one heck of a lobby to go against. Here we go, guys. Definitely so. Panthers right now find themselves in front of Influence CHEMIN. Influence. هذا التيم الجيم اللي فات ورانا والله شكلها جيم الفا يا رب الله يسلمنا كمين ملحس ضايج ما ادري. لا ابد ما ضايج معود كنت ارقص. They got لا second, first in the first 3 games, and then they won. لا غزوانة ترجع. The very last match of yesterday as بدون well. أي ألفاظ. But today, أنت اليوم على منصة الملا فأي كلام يتوجه لأي شيء أي إنسان موجود هنا أنا أتحمله. أتمنى أنه نبتعد عن أي اسقاط على اي شخص. احنا نتابع بي ام بي ال زي بي ام بي ال امريكاز بس ما لنا اي علاقه باي شيء. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا حبايب اتمناكم اذا تحترموني وتقدروني نبتعد عن كل شيء بليز. بغير مكان ناقش وسولف واحنا نادى نتابع بي ام بي ال امريكاز. كاويسكي كاويسكي يلا يا كايوسكي. DBS to the face. It's not over yet. هذا انفلونس مهم هذا الجيم لهم.
The Panthers خسروا were winning لاعب this جي fight in جي. the beginning. I mean, I'm pretty sure I saw انفلونس 2 عندهم of Influence 165 knocked. للبوي قد يموت لاو فيدرال Both teams يلعن are that ابو right side الدي بي advantage. اس Influence بس got it on the اي quad. اي ايش قد And جابوا that's it. 4 نقاط هسه الانفلونس زائد Influence 4 can صاروا do 169 lose one though. You want to keep all 4 up if جناح you're one of the ضريب teams not in the top 2 اول شغله to gun for تصير that first place. ملا برايك هنا واللاعب هذا ريجن ريفو For that first place, trying to make something happen. They still have 4 up, 0 points, though, 0 elimination points. اخوان So بليز they have بليز بليز the manpower to خلينا make نبتعد something عن كل happen, المواضيع. but they gotta do it. الفا 7 Start نايس doing it soon. كوزمودورم. Alpha 7 up on that بس لي northeastern المولى. side. In Hyper, on the خادماني. southern side, the big thing for both of those والله sides خادماني. is بس trying to في control a bridge. مركز to look ثاني فارق in نقطة واحدة على case المركز they need الأول. cross to the east or vice هاخد versa to the دبل. west. يا اخوان اللحية وينهم اللي والله زينتها اسلام لانه اريد اسوي هذا اللغلوغ اريد اسوي تذويب اتوقع كويست ياخذ البطولة والله انا اتوقع النصر ريما صراحة اتوقع النصر كويست برافو بس كويست المشكلة بيهم يعني هم اصدقائي كلش انا اعرفهم هم نفسيين يعني. بس خالد راح يمهم هجر اجت يمهم تركيا قد هذا الموضوع يعطيهم شويه بوش نفسي فممكن ملا داني هلا داني منور صاحب البث يقول لك بليز خلاص بليز جايز ابوس راسكم خلونا بس نتابع هاي البطوله ما لنا دخل باللي جاي يصير هناك والتصويت وهاي المهاترات احنا قاعد نستمتع بس اذا فاز كويس بنزل لك اسد لا دزي الكانت يعني ما اريد شكرا لك ملا انت يا شجاع الفا 7 غني لي يلا ملا بغني لي الفا 7 بالبرازيلي ولا ديجاتو اميجو ولا ديجاتو اميجو الفا مكانهم زين بس الزون الجاي ممكن يروح جوه. So man, this is getting intense, Sute. These two teams want it bad. Yeah, attention to detail when he was parking. وهايبر مو كل شيء يأدونه في فيكندي يعني بالايام اللي فاتت هايبر ما كان لكن he was ready to throw a smoke in case his teammate got sprayed through the ولا من وين من العراق ولا دياله ولا انه عندهم بنك كان اخذوا set up and ready. By the way, they are playing a split. هذا ملا عاجبني سياح البرازيل اوف يا ساتر يا ساتر والله ودي اروح البرازيل يا الله خريوت جنيرو عظيم وكان اكو تيم عربي اسمه الفا ولعب بي كايتو الفا ليجند صح ولا اذا نجم اخذ بطوله عازمك مطعم حج حسين يعطيك العافيه خذها مني تشيكن الفا يا داني يا حبيبي ولا زونا السعوديه جايكم قريبا ان شاء الله. فهد القثامي بس كون انت هم تجي للرياض هذا اشتم بك ريحه برتقال كلش حتى حمص بطحينه اسوي برتقال والله اذا اروح ما ادري الفيزا شلون ترتيبتها البرازيل ام ايم اذا سمعتني هسه اروح البرازيل قسما بالله بكره ترفع خلع يعني مو تطلب الطلاق لا ترفع عليه قضيه خلع. I think his foot is on the pedal right now. Like, yeah, it's just hovering. It's just right. I know it's touching the pedal, like ready to just engage those quads straight down to the floor the second he hears a gunshot. And I don't think he really. Yeah, I don't think he really has to worry about PMPL Americas because no one's using them. يا حبيبي في دول عينك. حيو فيتان نور حبيبي. حيو فيتو. ما ليش متعلق في PMPL؟ ليش اعلق موجود؟ ولا سؤال اخي شو تسوي تصفيات PMC بعد شهرين ثلاثه فرق اخذ فاينل يوم السبت يحصل على دوري العالميه لا اوكسجين جيم صباح العافيه. وين راح يروح الزون؟ عند الاي جي عند الاي جي عند الاي جي عند الاي جي اصعد كوزمودورم اصعد نايس زون نايس زون. هذا البوزيشن مكشوف يعني اتوقع لو يسحبون شوي هنا افضل بس كم فريق موجود 11 It's going to be a pretty interesting rotate from N-Hyper. But they're going to have to watch out because N-Hyper is going to have to deal with all these teams on the way in. Alpha 7, حلو نعم الفانز. N-Hyper's rotating, by the way. QZZ is going across. My big question was like, are they going to sit حبايب احنا 150 على اللايف انا كلش اشكركم كلش فرحان انه هيك عندنا احنا حب لهذه البطولات وهذا التفاعل. فدرال اخذ الاول فدرال يلا الثاني يلا الثاني فدرال ثاني فدرال ريح العب على الثاني العب اطلع اوف الدي بي اس واطلع اوف الدي بي اس واطلع يا يلا لاست وان يلا انفلونس لاست وان Oh, actually he's not going to have a chance to. Getting shot from the back.
Oh, that's Overnight that stole the points away. I'm surprised the boy. يا اخي واحد يجر سلاح يعوف الدي بي اس. الدنيا اشتعلت، الدنيا اشتعلت، الدنيا اشتعلت، الدنيا اشتعلت، لا اله الا الله. ايش بيجي؟ كايوسكي فلونس جي 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 6 كل ومركز 11 يعني صار 171. نايس نايس نايس. من لك مال اعلى مبث كوبس ملا هاي البطوله مثل ام اي بالضبط صح، مثل ام اي ثيرد بارتي. والله عندنا حب لك يا حبيبي انشتا. ولا ليش شالوا الفير بينج؟ ما ادري ليش شالوا الفير بينج. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. I am currently looking over at these rotations. صدقا ما ادري يعني المفروض التيمات اللي تشتكي مو. They're going to be pushing on to Overnight here in the next few seconds. And then you have of course ENHYPER. بس يعني بهذا الجيم كثير احتمالات دي بس وخلاص هو سلاح موجود باللعبه يعني احنا نتمنى ينشال. بس هو اليوم اذا سلاح موجود باللعبه وقوي ليش ما استخدمه؟ فهاي فكره وجهه نظر اللاعب. Overnight هنا الفرسان يتقدمون في نهاية PMPL يوم الخميس. ملا شو تبدي PMNC العراق بعد مو هسه نهاية السنة. YKG. This next zone is going to be intense, especially if it. Oh my gosh. والله جيم صدارة، والله جيم صدارة، والله جيم صدارة هذا، والله جيم صدارة. هذا شوف اي جي يضغط الهايبر ياخذ منهم نوك في سبيل يدخل الزون، والديفر نايت يضغطون الهايبر في سبيل يدخل الزون. خلاص جيم تشيكن. وليش ما علق اليوم الاخير 1 PMPL؟ لان كان المفروض يعني جدولي بيعلق خنكي ولا فهمنا اي سيرفر لعب PMPL اوروبا روتردام او مو روتردام فرانكفورت. Oh goodness gracious, this zone has spiced this game up big time. This is the second to last game of this tournament, everybody. Hype. You can just see ENHYPER on the icy lake. يلا ديفر نايتس ايزي لكم، ايزي اربع كلات. They got that. ايزي 4 كلات. ايزي 4 كلات. لك فريكل قدامكم. تقدم. لا تقدم انزل شوف. يعني باوع ايش يسوي؟ يلا باوع يلا ايزي. يلعن ابو ايمك، يلعن ابو ايمك. حلوه الاول، حلوه الاول. ثاني هنا الثاني. الله يا عمري يا ديفر نايتس، يا قلبي يا ديفر نايتس. يجي طبيت ولا يجي يشتردون. دخلني خلص عليهم، دخلني خلص عليهم. Intense game. صح 3 جيم هتمان. The Magic intense game helping out ENHYPER big time, allowing them a little bit of breathing room. They have to get on the move here. This zone is just so brutal. صار الجيم easy. And intense game battling out with Overnight. They need a whole bunch of points. You can see who's going to win this match. PMW يوم 11/7. I'm going to go with YKG on this one. Let's see how intense game's going to take this fight. Got him. عمري يا ريس. يلا ريس ثاني ايزي. فنش جي كي فيرست. احبك اني بس في امان الله. السلام عليكم. باي جي كي فيرست. هسه الاخبار جاي تجي ل 1007. لا او لاميغو. لا بيت لا زي لا او يا حلوه يما والالف وين اضمه. الف يما والالف وين اضمه بلبستوقه يجي الحرام يبوقه. يما والالف وين اضمه بلبستوقه يجي الحرام يبوقه. يما الحب وين يدي شوفه. ما اقري ليد ما ENHYPER, goodbye. Rin, it's I think that's no, the danger bouncing off perfectly.
Right into the shots of Erangel. There's no way. Oh, he got on the rocks. Nice adjustment. ليش ما تكون كذا حبل اليوم كذا يوم البي ام بي ال حقتنا حبيبي لو يكون كذا بيجون يعتقلوني من البيت. Watch your toes, Rin. Watch your toes. All in due time. No one's gonna even contest. يلا حبيبي يلا حبيبي يلا حبيبي go حبيبي go lobby حبيبي go lobby حبيبي Alpha 7 is here حبيبي. Alpha 7. Let's go Alpha حبيبي. This will put in hyper حبيبي right حبيبي. where I need them, right? They'll be second place going into the last game. Oh goodness. So it works out. هاي How هولي. many points? Yeah, we'll see By how big many Alpha points? 7. ما قولي We'll see how big شدوها Alpha 7 ذولا comes up شدوها in والله intense ذولا مين ينافسون game. ترى ها. If they win this match, if they can take out أبوهو. Alpha 7 intense game, all of a مع sudden. الغالي. ايش بيك could be a ايش بيك number ساك one as well. عاد مدرب الالفا You know, والله اليوم fighting كان for that يحكي وياي first قال لي place in دونت the وري very برو last game. So it's we will do it. It's a three-way brawl. I'm glad I picked that Sank. YKG. They just went ابو هو شاركنا بسوالف يا اخوان بالله عليكم طلبتكم ها تكلمونا ابو ناجي يجينا للديسكورد. The rest of these teams are looking to fare though. ريبو حبيبي ريبو for sure. Intense game as well, right? Intense game. بقدر اجيب لكم احصائيات البي ام بي ال الامريكيه ذات اليوم. ستار وورز صاير اقوى من الفا في الكلوز طبعا ستار وورز Intense game needs to take out Alpha 7, shut down their opportunity. شالوا الترتيب جنابه ما تشوفين انا قاعد اكتب شوفي قاعد كاتب الارقام هذا الفريق جايب هالقد هذا الفريق جايب هالقد على اساس بعدين نجمع ونطرح ونضرب ونشيك الامور. يعني هسه الهايب طلعوا بزيرو بوينت. فلامينغو افوكس شان نفسه. At least take one member of 10's game down. هسه الالفا يطب ثير بارتي يجيب كلات. الله يا جماله ليش شوف هو الجيم كله هنا ثلاث فرق هنا الاي جي راح يضغط على الالفا. اوه يا الالفا اوه يا الزون اوه يا الزون اوه يا الزون. Even though they went out completely to Dope Slayers. GG on the pick. Dope Slayers still alive. شوف الشات عندهم شو يختلف عنه ما يحجون هواي ابد ما يسولفون هواي. الالفا بالله هذا البوينت زون لا هذا البوينت مو زون حتى هذا البوينت مو زون. يعني انت شوف حتى يدخل زون لازم يوصل لهذا الشاك وهذا الشاك مستحيل يوصل. هذا الكامباوند صعب الجيم صعب الجيم كلش صعب. يعني الالفا قد يكون الاقرب للزون فيلعب على يلعب اريح خلي يضغط الزون من هناك ويلعب مرتاح. اخذ كلاتهم خلي الجيم يصير بيني وبين لا حلوه مافيوسو فنش ابويا مافيوسو ريبو يا اسطوره حلوه اولاديات الريبو اولاديات الريبو. But man, Alpha 7 just too deadly with these shots. 24K looking at he smells something. Oh, nice little bounce. He didn't cook it at all though. Don't think it's gonna matter. Yep, not gonna hit the mark there. How about that one? Bray not coming up. Nesquik goes out to the play zone. Yeah, that's pretty funny. Easy point for 24K. Easy point for 24K. And Bray, yeah, Bray ain't gonna make it out either. This zone is just chunky. He's gonna make the run quick. DBS shot. Oh, did you have it? No. He had to hit it. Nice revenge for 24K. فلامينغو زون فلامينغو زون. يلا واي كي جي اضغط على واحد من الالفا من فلامينغو. يلا عيني جيبه نوك حلوه يلا الفا جو الفا بابا هذا سوى يلا ربي لك هذا بصفك. يلا الفا اشتغل هذا الحد. والله دمجه كاريلو نقطه. Intense game is just sweeping the entire lobby all in جي 4 ب5 9 4 5 9 4 9 صاروا 202 والهايب 194 يعني لاست جيم يلا يخلص. I knew it was gonna happen. And another point. والاي جي اذا جابوا تشيكن دخلوا مع الخط بقوه يعني. 24K about to wipe. 10 20 نقطة جابوا صاروا 197 يعني حبايب الترتيب الآن شو يقول 202 ألفا 7 الاي جي 197 والهايبر
10 placement points. 194 ها؟ I mean ترتيب يمكم 202 197 194. it's definitely خلي يكتب لكم اياها بتعليق it's definitely a مثبت. three-way fight now for first place. Dude. And is then Hyper in second place or third place? This is getting intense. That was a huge intense game. That was a huge game for Intense Game. Oh man, Intense Game could have asked for a better time to really clutch it up. I mean, well, could have asked for it a little bit earlier, but getting a chicken dinner here with 10 eliminations is huge. Now they were able to shut down. تقدر تكتبين بتعليق واحد معاه ويرد اثبتهن. Pretty perfect time, right? It's not like A7 got a ton of eliminations. Now, that's also going to hurt in Hyper. We know for a fact that Hyper didn't put enough points to really maintain that first place position. But that's what you wanted to do, right? You wanted to see them in second place until the last game. This is your fairy tale, Zute, right? Can you give us a little prediction of the ending? No, I can't. It's نوم العافية أخي هولي. Though, if they were in first place coming into this game, they're gonna choke, and they. ولا شلون 9 نقاط 4 كلات و 4 كلات ومركز خامس. Right? I'm telling you, Jukes, they can't. They're not good. اي 4 كلات ومركز خامس. عليكم السلام هلا حبايب. هاي لا والله لا والله لا 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 كلين 200 ألفا 200 حبايب 200 ألفا 200 ألفا مو اثنين 2 eliminations رانك 4 همية مو رانك 3. لا حساباتنا كلها تختلف عيني. تصير 199 ألفا والاي جي 197 هاي 100%. الهايبر يبقى الهايبر خلينا نتأكد ما جاوبوا نقطة. اي والله مركزين يا اخي حبي لكم كبير يا اخي عظمة انتم والله انتم عظمة. Yeah, we tell you they have 2 kills. Yeah. Them have 2 kills. Yeah. الهايبر وين؟ Right into the shots of Erangel. There's no way. Oh, he got found another rock. مركز سابع. لا الهايبر هم اخذ نقطة. It's gonna even contest Intense Gaming by the way. شوف الهايبر اخذ نقطة. اذا الهايبر يصير 195. اذا لاست ابديت على الريزولت حبايب نوصل 100 لايك ايزي. لاست ابديت على النتائج 199 الفا 197 اي جي 195 الهايبر. وهاي يحتاج لها اكيد ستوري نحمس الناس ونقول لهم يا حبايب طبعا نتائج ماكو بس المتابعين وانا قاعد نحسب النتائج وصلنا لهاي لا مو هيجي حبايب. الحقيقة تقول انه الالفا 7 199 197 الاي جي والهايبر 195. هذا اللاست جيم راح نلعب الجيم الاخير. تعالوا استمتعوا خلينا نشوف منو بطل البي ام بي ال امريكاز. ايه المغربي صح خلينا اثبت الرسالة. شلونك حبيب ابو ايم؟ هلا قلبي هلا روحي هلا زوكسبن. سلمان العتيبي ملا ايش رايك في تيم لوبس الروستر الجديد؟ جيد والله جيد. روستر جيد امانة. حمود العتيبي منور. مؤمل مزيد منور. حبيبي اسحاق حبيبي منورين ومشتاق لكم. هيد بوي شيء شرس وربي يقسم بالله مطحن الجيم الاخير. Can you speak Rico? What مؤمل زيد؟ ريفو you think you mean ريفو؟ حبايب انا قلت اللي ما كانوا موجودين قبل هسه اللي موجودين حبايب موضوع التصويت احنا بعيدين عنه هنا بهذا الشات. التمسكم عذرا انه نبتعد عليه وانا نسولف فقط على هاي البي ام بي ال امريكاز اللي قاعد نشاهده ونستمتع به. يعني احنا موجودين اليوم هنا حتى نتابع بي ام بي ال امريكاز. شكرا لكم. انسين جيم فعلا انسين جيم. ادريان ماجرينين سيلو دييغو فريق جيد.
فيفو كيدز سابقا كان اسمهم، يستحقون اللي يقدموا. واحنا من زمان نقول انه ادريان واحد من الذا بيست، اتوقع حتى بالبي ام جي سي كنت احكي اني. تدللون حبيبي، مو اسكت عن حق هذا الموضوع. الفرق يعني اليوم الفريق هو اللي يشتكي من الشركه، والشركه هي اللي تحقق، وهي قراراته. يعني الفريق والشركه. انت كمتابع ما لنا دور، احنا اليوم دورنا انه نتابع ونستمتع. وين ابي relaxing here with the best boy الملا. حبيبي حبيبي حبيبي. جايز نفس الطاقم اللي يشتغل بي ام بي ال ارابيا نفسه بالضبط يشتغل بي ام بي ال امريكاز. مرات افضل 10 لاعبين بالنسبه لك شلون يعني 10 لاعبين على اي اساس تريد؟ جاوبك عادي. بدران هلا وغلا. تعبت شفتك بث نوم العافيه بدران حبيبي، وروح اقرا. القرايه اهم حبايب، بالله عليكم اللي عنده قرايه يروح يقرا. يعني ولا يا رجال ايش رايك بميركل؟ ميركل حبيبنا ميركل. اذا ميركل تقصد اللبناني. Why did they wait so long to make it's just nothing made sense about that to me. I don't know, maybe I'm missing something here. Yeah. But I'm surprised they weren't just hugging that wall, man. Surprised they weren't doing literally anything else. Yeah. Out in the open saying, "Hey, you know what? Hey, you guys want to shoot me?" Unknown did it though. He did. He very did. And he punished them for it, and they might actually come back to bite them in the butt. But let's see IG up against Alpha 7. Their stats in a little bit of a head-to-head here over the course of today, because I'm curious, how have these two teams been performing? Ooh. Wow. Okay, Alpha 7 lose on the limbs, but just cranking it in damage. But damages give you points. Limbs do, and it's more limbs for intense game. That's a bit of a shock. I guess it just must be from the previous round that really put intense game over the line. Oh yeah. Oh yeah, they're at 17 before this line. ولا ممكن تفهمنا نقاط النهائي كيف راح تكون؟ يعني النجم كم بيصير عنده 72 خالد. هل المدرب يطول لعب الفريق بشكل ملحوظ؟ اكيد. النجم عندهم حاليا 72. لو That's two games too. I mean, from Alpha 7 in Hyper that they had. ملا بالنهائي الفرق ياخذون من الافرقه من وين؟ ما فهمت عبود حبيبي، عيد سؤالك. علي تعال عندنا طلابه وياك علاوي عندنا طلابه وياك علاوي عندنا طلابه وياك علاوي. ايش راح يخلصك اليوم؟ علاوك مشكلة كبيرة. علاوي عيني. حضرة شادر بويا، حضرة شادر. من النقاط الفاينل تنحسب ويا نقاط الدوري اللي أهل البي ام جي سي. نقاط الفاينل تنحسب ويا نقاط الدوري، بس هل تأهل بي ام جي سي أو لا ما أدري. ملا يعني بالنسبة أفضل لواعيب، أفضل 10 لواعيب ريفو فيدرال. ريفو فيدرال ماتيتش. ريفو فيدرال ماتيتش. توب اكشن توني كي. من البوري رام اكو لاعب بس ما قاعد يحضرني اسمه. كوبس اكيد. بعد اوردر وسوكي وبعد كثير اللي سألوني قالوا لي اجانب حبايب. كينزو بالنسبه لي باري بوي مو افضل شيء. طونا مجال خليني نسولف ويا علاوي. علي عندنا مشكله وياك. وعليكم السلام. هلا نجم، رايك في دونت وري؟ لعب ال1 اكس يحتاج له خبره، بس لعيب يحتاج له شوي خبره بيثبت نفسه. لانه انا سمعت التيم سبيك مالته، يعني مع الخبره الولد يعني يحتاج خبره، بس لاعب كبير. علاوي يا اخوان. علي شلون اليوم عندنا ضيفه برازيليه من البرازيل وجايه ومتعلمه عربي على مودكم، وحتى السولف وياكم شلون تزعلها الجناوي؟
ارجع واقول رايز حبي هذا البث بعيد عن كل المشاكل اللي صارت بالتصويت، احنا هنا نستمتع بس. يابا علي، لا مو عايز عفوا علي طلاب. ها اليوم وين تروح؟ عدلك طلابه ويا المعدان اليوم وين تروح؟ عدلك طلابه ويا المعدان اليوم وين تروح؟ عندك طلابه ويا المعدان اليوم وين تروح؟ عندك طلابه اليوم وين تروح؟ عندك طلابه ويا المعدان يا اخوان، جايه من البرازيل راكبه طياره ونازله بجده ومتعلمه عربي وقاعده تسولف وياكم وتضحككم وتشاقيكم. شلون تضوجوها؟ قولوا لي شلون؟ لا تضوجون جناوي بالله عليكم. البطولة اللي الاي جي اخذها من عندي مله، كلنا عالي مله تسوي لنا رومات. لا انا ما اسوي لك رومات ولا هاي. لو انا واحد مضوج سويت اكظمي اقلب الدنيا. ضلوع وربي خلاص ضلوع. اخوان موتشات سريع ما انتبه يعني. ملا اكيد ملا الحكومه تسمعك. لا عادي ملا بالنهايه توجد افرق غير عربيه مثل الفوهيج. لا ملا ضعفان شو قوم ورينا. لا حبيبي شو بدك تاخذ سكرين الكرشه؟ لا شاقيكم حبايب. احنا قبل ما نبدي حبينا نسمعكم شيء معين. قبل ما نبدي احنا حبينا نسمعكم شيء حتى نرفع من معنوياتكم. يلا هاي اهداء لكم. E aí, DJ Gui da ZO, tá vagabundo mesmo, hein, cachorro? Hoje o fudolcinho nessa madruga promete. 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 Mete é fuck you. Mete é fuck you. Mete é fuck you. Aê mulher, eu tô boladão. Aê mulher, eu tô boladão. Você quer fuder na cama, não quer fuder no colchão. Se tu não quer, pra saber que tá vindo outro bucetão. Se tu não quer, pra saber que tá vindo outro bucetão. Se tu não quer, pra saber que tá vindo outro bucetão. يلا يا اخوان هاي سمعناكم برازيليه. وسام الصلاه صالح ساعه من خلصت صدق تحكي. صلاه ساعه من خلصت صالح اليوم البارحه. يلا بسم الله يا رب التوفيق لكل الفرق من ضمنهم الالفا جي كي فيرست. الجيم خطر يا اخوان. الجيم خطر يا اخوان. هاي هم سوا. So no shenanigans. As far as this circle goes, I mean Alpha 7. شو رايك ب 20K؟ قبل شوي قلت واحد من بيست 10 بلايرز. جانا شلون برازيل وتحكي عربي واو. لانه جت للمملكه العربيه السعوديه هي تشتغل بشركه فتعلمت عربي. احنا بالعراق صار ساعه وفت سنه 22 اذن 23 دقيقة أذن. من زمان خلص الصلاة. ملاوي أنا جيت على النوس والكم حبيبي ما شاء الله. Wow, and they do it. So EnHyper getting there for. يلا نركز بالجيم. شو رايكم؟ هلا اجيب ابو ناجي. And they are setting up انا اريد ابو ناجي to try and take this tournament. Oh my goodness. The pressure's at an all-time high. The nervousness. You got to remember everybody. These players, they play with gyroscope. So they reduce that recoil. ابو ناجي نجي انا بالديسكورد. تعال يا معود last game 2007. And I'll tell you what. It's not. لا ابو ناجي يا شجاع. انت صخره بالدفاع. ابو ناجي يا شجاع. ولا فهمني طالع اشارات صفر. هاي الاشتباكات قد تكون موجوده. اوف يا اللوبس. اوف يا اللوبس. Why would you do that? It's the last game. Do something different. Instead,
ده يرزلهم يقول ليش تسوون هذا الشيء يعني هذا جيم اخير شنو. Yep. They were slow to rotate too, because they kind of landed really close next to N-Hyper. Hold on, N-Hyper adjusted, by the way, Jukes. They moved even further to the west of farm. ملا ملاحظ انه بهم العربيه تطور مسار خاص انتماء جديده صاعده يعني اكو تطور بس مو ذلك التطور الكبير. No, I think مو ذلك التطور الكبير بس اكو تحسن. ترى هايبر فاز. But they might run into some of the N-Hyper players here. شلون عرفت فلاج؟ Yeah, right on screen. YKG just trying to mind their own business. N-Hyper definitely being very careful. كم فارق نقاط شباب؟ ولا do you remember كراكين داري بيبي جانا فور شور. اي ملا مينا صار بيها طبعا هذا لا ولا مسوي فلسفة مو مثل مسوان بكريج شو رايك؟ لا متصدر بس الهايبر معقول الهايبر فاز يا اخي فلاج مدريك المفروض الجيم ما خلصان المفروض. لا يا اخوان لا بالله عليكم لا تحرقون اقسم اللي يعرف بالله عليكم لا والله المفروض اغطيها المفروض يعني انا موجود بهاي بطولات مال البقاء اللي بالديسكورد مال مينا بس ما قاعد يصير عندي وقت يعني انا موقع عقد عليها والله بس يعني يوم 2/6 المفروض انا اعلق وبي ام بي ال يوم 9/6 اكو شيء راح اعلق عليه ان شاء الله فذلك هو الجمعه يصادف ما قدرت ويوم 16 هم في شيء راح اعلق عليه ما قدرت اعلق على بطولات المصدرين 1799 اي جي 197 هايبر 195 وانت منهم جاوبك اصلا ما فهمت كارو ولا زيد خاص بيناتنا انتظر بوست زيد خاص ما فهمت والله هورو ما فهمت والله ولا الفاينل الله تتحلق ويوسف انا يوسف ومعتز وهنكي getting looted up not a worry in the world no, I am shocked that we're not seeing a team actually try and gatekeep their rotation into this next لا بالله عليكم يا اخوان I even know where it would be if I was in this game. I mean, you just camp that bridge, or just take that little hill near shooting range. You know they're gonna possibly head بلغتك والله ما قاعد افهمك اقسم بالله. Instead, ولا الجودة بيض لا جيدة. I mean, to me, that just shows that those teams below the bottom three, I don't know, they just wave the white flag at this point. Thank you. Yeah, I mean, it's such a huge point gap. Between them بنتيجة هنكي يحاول وقاعد يشتغل على نفسه ما شاء الله عليه. لا نسرق جهود البشر اخوان لا نسرق جهود البشر. يعني اول تجربة له على مستوى البي ام بي ال وقاعد يقدم مستوى لطيف رائع يعني قد ما يستهويك بس يستهوي غيرك يعني لا نصادر جهود بشر قاعد يجتهد ويتعب. انت تحب الملا اسمع الملا بس لا تضغط يعني لا تسبب ضغط على شخص ثاني. انت تحب معتز ابقى مع معتز انت تحب يوسف اسمع يوسف بس oh okay driving right by Bray being very careful not to let his position known. Is he gonna go for the shots or tire shots even? Nope. Just getting from some information. And that's really good because Dope Slayers should be why we are love Alpha 7 and they are Brazil. I don't know really I don't know but still Alpha 7 is the name with brand so they have nothing to lose. I think the Alpha 7 name is touch your heart so directly you love them without anything so why you love Pepsi and you don't love Coca-Cola maybe or love Coca-Cola Maybe you can tell it's a split up team. يا حبيبي يا مروان ملا ما يفيد الله جاء ذاك اليوم ملا بدنا نخلي الحساسيه ونقول يقول احسنت خالد Might pick up some extra. انجليزي that's true I'm from Brazil Brasilinho. One of their vehicles gets shots out. يا رب يا اخوان يا رب تكمل. اخوان لايكاتكم ولا اهم شيء تسمعنا الاكسنت for sure baby ما له دخل الصوت العراقي يعني انا راح اقول لك شغله ما لك دخل كرة القدم ما عندنا ولا معلق يعني الا مصطفى رائع والله مصطفى سعدون
فهي ما لها دخل اللهجه ولا لا عراقي ولا سعودي ولا اماراتي ولا مصري ولا ليبي ما لها دخل. والله انا جد احب انه نكون كنا في مركب واحد كل الزملاء المعلقين، يعني ملا لو ما معتز ما يكون ملا حاليا، ومعتز لو ما ملا ويوسف ما يكون معتز، وكذلك هنكي، واحنا كنا دائره يعني كنا في دائره واحده. Oh boy, all right. We are going to possibly get a Roz باع سنتر زون الهايبر. This is a very, very well-known circle to these teams. So, oh my gosh, we could even have a nice battle in that open ملا شلون field. ايم الله يحفظها يا حبيبي، والله الحمد لله اللهم لك الحمد. نعمه وقنوشه بدأت تكبر شويه. ابو ناجي ما جاوبني للاسف، كنت اتمنى ان ياتي. يا اخوان اغرب شيء وصلني تدرون شنو؟ اغرب شيء وصلني اليوم طالب سادس قال لي ملا سوي لنا بوست دعاء وانشره عندك. مجال التعليق في وسطات لا. Yep. Nah, a little battle early on here. I'm surprised we're not seeing more, because usually the trend is last game we'll just see sign of just craziness. Teams push each other. But it looks like everyone's taking it very seriously here. معليش تروح جديد oh, quad! Driving up with the Lambo. Trying to make a crazy run over play. He's going to go ahead and set it on down. Oh, the turn! Almost good. A little off the mark. They take it out there. The Panthers getting cut down to 2. ATON picking up 2 حد الآن لا ألفا لا هايبر لا اي جي جابوا looking at my mini map ولا see where A7 ولا بوينت and Hyper an intense game have set up. See Alpha 7 next to 2 different teams. This might be a third-party attempt for Alpha 7 coming out. It's YKG and Dope right on top of each other with Alpha 7 very close by. YKG, they're fighting. Yeah, we need to go over there quick. YKG is winning that fight with Dope pretty single-handedly. But Alpha 7 يا اللهم يوفقكم in the midst of things. اللهم يوفقكم Definitely need to keep اللهم يوفقكم ألفا طب بنص YKG. But here comes Alpha 7. Now starting to take a look. Maybe just a little bit late to the party. They definitely have their eyes locked on YKG though. يلا الشجاعة كاريلو اخذ فايت عليهم. Quick. They wanted nothing to do with that. If Dope stayed a little bit longer to fight YKG, we might have seen. الله ومالك الحبيب حبايب لايكاتكم. تيم آخر غير الثلاثة راح ياخذ البطولة لا مستحيل. اتفق اسامة نحتاج فاينل مثالي صار. مو احنا اللي نحدد هذا الشيء حمودي شركة. من افضل لاعب عربي من وجهة نظرك بالارقام لورد. بالارقام see Alpha 7 rotate up north. Here's intense game. Right, second place. Holding it down all the way down south. 13 كلتشر ولا قاري ولا حد. لا هنا ما في كل شيء ما يفيد. I want to say Alpha 7 on that western side. نور ملا حبيبي برأيي ألفا راح يخسر البطولة لأن شخصيتهم قوية دليل البطولات العالمية لعبوها يخسروا آخر يوم. لا Watertown. It's not fully occupied. Circle shifts. I mean, it doesn't shift centers up. That does mean ملا جماعة يفكرونك ملا ما يدرون لقب لا حبايب لقب. Push up. N-Hypers already found a position in the zone. You can see right there N-Hyper is struggling to decide. Do they play split here or do they stick together? It's a really tricky spot to play split. It really is. هاي جابوا نقاط هاك يلا شوف. إنكو روح انطلق اللاتي. صاروا ذول ايش قد اي جي؟ Try to get it done. صاروا 198 يا ساتر. The final hours. You can just see, yeah, the indecision, just trying to figure out ما متشك راح لل. I think QZZ is going to secure that spot right there, and that is where N-Hyper will sit. This is a very strong position. Even the dip right next to it is extremely strong. So N-Hyper holding it out right here. لا كاريلو. Oh, Alpha 7 and Dope. يا ساتر. Luckily for Alpha 7, Dope is already يلا push ابويا push. This is a 4-man team. This breach into كاريلو عيوني. كاريلو. He needs to be careful supporting fight. حلوة push حلوة البوش يا الله يا الله يا الله يا الله. Fight clean and done. They shouldn't lose a single member here and pick up 2 points. لازم فايت سريع ما تدري ثيرد من يجي. نيد حلوة النيد تأخرت شوي. تعال يرحم أمك وأبوك. لا تتعب أعصابنا يرحم دينك. واحدة صح بس بالغرفة واحدة صح. has 4 chicken dinners. So if it ends up being a tiebreaker, واو فلامينغو intense game is going to be
your PMPL Americas champions. Alpha 7 knows this. They have to win with more points. يعني صار كل نيداته واجب ولا نيدو صح؟ There's no potential third parties within earshot of this noise, so it is fine that they're taking their time and not finding a quick opening. They gotta be careful though, man. If Dope gets even a حلوة ريفو يا عمري. بدون ما تخسر لاعب، بدون ما تخسر لاعب، الفا. بدون ما تخسر لاعب. That would be the worst thing. انطي مجال نفسك، انطي مجال نفسك بدون ما تخسر لاعب. There's a lot of smokes down. They're gonna pre-fire this. No way they don't. The shots come بدون ما تخسر لاعب. بدون ما تخسر لاعب. نايس نايس 2 بوينتس. نايس 2 بوينتس. 201 هسه صاروا. ذولا 198. And Rebel's gonna pick up both of those right here. Very, very interesting to see. I mean, my goodness. I mean, these points are PMPL Arabia والله اتوقع نص. Intense game with 1 and Hyper with the. يا اخوان بالله عليكم نبتعد عن التصويت. سوالف التصويت. تريدون تصوتوني هسه او تقدر تروح تصوت. شاكو حبيبي نور هذا فاينل هذا لاست جيم بالفاينل. شوف العم شوف العم شوف العم ريفو شلون منور وادريان لاعب. They have a lot of different entryways in, and that's a team specialized in fighting. Circle centers up once again. In Hyper in the zone. Alpha 7 intense game. صوتوا اللي تريدوه يعني اكيد. Use circle shift. يا اخوان انا كلش فرحان احنا 280 شخص واتش بارتي على بي ام بي ال برازيل او بي ام بي ال امريكاز فهذا ما تتصور ايش قد يفرح ما تصورون ايش قد يفرح سنتر زون سنتر 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 تعبنا من الكن شكرا على 2 بوينتس حبيبي الفلامينجو سكواش اخذ النقطه Beautifully done for them. So, يا حبيبي احبكم والله احبكم والله. All on this leaderboard. I'm looking right now at these major squads. INCO Gaming leaving. يا حبيبي علّاو. يا حبيبي دول INCO. As this point gap is just way too thick for them. They're just trying to secure as many points. حريق حريق سكواش. I'm looking at an intense game right now. They are wrapping a little bit to the south side and might run into ATON on top of the Potato Hill. Looks like intense game isn't going to be too greedy. They're not going to try and fight upwards into a strong position. They're going to lay low, edging into the zone. While ATON is dealing with influence CHEMIN on the other side. يا حبايب في دول عينكم. Yeah, you know, this أحبكم والله من قلبي من قلبي ورب الله شاهد. ليت البقية دور يا حبيبي. Look how many teams are already out, Tute. يا قلبي الله يسعدكم. So we're starting to see a lot of teams go out, just pushing, having fun. يا اخوان اول امس بسولف لكم ليش ما بثيت ورا هذا الفايت. اوي اكو ضغطهم من بعيد 87 اوي تبارك الله. يا اخوان راح اسولف لكم ليش ما بثيت. او هاي البطوله اول يوم كنت امتحانات وكذا وهاي الامور بعدها كان خميس اتوقع اي كانت تفتح بث ايومه جتي قامت تبكي جبتها خليتها على صدري ووليت اهزز بيها البارحه احمد كنا طالعين انا واحمد كان اكو ايفنت مال انفينكس رحنا له اليوم قلت ما راح افتح بث الا اشوف اخر جيمين حتى لا يكون بث. I'm really nervous for EnHyper right now. EnHyper has been extremely quiet and we've seen when يا حبيبي سراقيين الى الابد. Very slow first start of the game. When the fighting starts happening, your body is just not primed and ready to fight. And you can have a وضع الالفا 7 200 نقطة خلفهم 198 لا يجي والهايبر 195. Is still doing some jiggle peaks right now, warming up those thumbs and getting ready for that fight because it's coming to them. It's definitely going to happen. Intense. يا حبيبي ما يخالف انت كلمات حق قولها بالمكان اللي قد تكون مؤثرة. Playing very looking for opportunities still, and they're in just as a tight position as EnHyper is on the leaderboard. جرب ما أعرف والله صراحة ما مجرب يعني بس. They're ready to fight EnHyper. يعني أحسن موبايل. To hunker it down. Alpha 7. They already took their fight, and they picked up their 2 points. So Alpha 7 is all. لا هاي PMPL Americas final. Yes indeed. Next zone up top. Critical zone here. If it goes south, tense game is going to be smiling. If it goes pretty much anywhere else, and Hyper PMPL Americas final. Most likely going to be in a good spot here. All Glory Gaming starting to push up onto INCO. It's going to make things interesting. شكرا على 300 شخص متواجدين على اللايف حبايب يعطيكم مليون عافية. And it does go south. That's going to help out intense game big time.
Yeah, it helps out Alpha 7 as well because لا كمل مشروعك زوكسمن. from that dip into the compounds because N-Hyper, you know, you can't hold that split 2-2 across the road. So Alpha 7 are going to be neighbors with N-Hyper. ويا الألفا ويا الألفا ويا الألفا ويا الألفا لو يمسك زون صح. The top 3 teams ويا are الألفا going لو to be يمسك sitting زون pretty in صح. the zone, and I don't see any of them really going out here in the zone shift. Well, let's see. Right now, my eyes are locked. يا حبيبي حبك من الرياض أنا أعشق الرياض. أنا مشتاق حيل وأنا ترى ملهوف حيل صوب الرياض الغالية. أعشق الرياض. أعشق الرياض. And they have Royals of War behind them. مثل بغداد والله يعني أحب حب. أوف يا رياض. Intense game. Going to be able to move through this side and have a lot of real estate in order to do so. They got to keep an eye out though for ATON up top. ATON can, if they start heading this way, yep, they are. So ATON is starting to make some shots down and really applying the pressure to intense game. Yeah, intense game. Getting pinned in right now. They're just desperately trying to fake off YKG to make YKG not try and execute a play onto them. إذا فيها لا ما فيها حرج أكيد ابحث عن فرصتك بكل مكان. ولو الحب ربي يوفقكم وين ما تكونون نشوفكم على المراتب سانوك الخير يا حبيبي يا راقنا الله يسعدك. من اتوقع بطل PMPL Arabia النصر اي سبورتس اتوقع. عافية ياسر ياسر يا عمري. يلا انتم بيكم ريحة الفا 7 يلا النيد يلا النيد يلا النيد هي النيد عمري النيد صح النيد صح النيد صح النيد. يا سر واحد بالتعليقات كلم اسمي وياي يا 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 one team's left alpha one step left alpha بس هايبر بس هايبر بس هايبر alpha بس. That is so tragic for intense game. They are kicking themselves right now because they 2 minutes ago they wanted to take that fight with ATON but they backed off. And that just put them in a pickle. Now it's N-Hyper and Alpha 7, and they are staring each other down right now. I don't even think they are. ياسر القحطاني منك والنعم. ياسر القحطاني. نقطة كل نقطة عيني كل نقطة جيبوها ألفا. Can't afford losing players early on, and especially risk a third party happening. Royals of War are starting to creep up behind Alpha 7, though. That can definitely make things interesting. If they get a few knocks on them, who knows what N-Hyper decides to do. I doubt they're going to want to risk pushing it across that street. But still, we already see one of the members from Alpha 7 hop in their vehicle, get ready يا رب تكمل يا وسام. يا رب. And this next circle is going to be critical for these two teams. Very critical. N-Hyper with a slight because they don't have Royals of War on their backside. Alpha 7 is a little bit sandwiched here. اي والله ساندويتش يا زلمه. اي والله ساندويتش. I mean, they could be looking to press into. عاد وراهم هذا الهنجر يعني ما عندهم نظرة عامة على اللي يصير وراهم. الألفا حاليا ورا أعمى. It works for both Alpha 7 and N-Hyper. It does, big time. So right now you have N-Hyper trying to play this extremely safe. They cannot afford to have one player get knocked. يقول قاعد يلعبون الطريقة الصينية اللي هي safe جدا جدا very difficult to pick them back up. And things are really starting to intensify here. Every second counting big time. You can see Mafioso desperately just trying to steal some points. QZ trying to do the same. That's a risky spot for him. But هذا فايت البطولة حبايب. ألفا 7 هايبر هذا فايت البطولة. Yeah. ما حد ينوكه وتمشون ألفا. لازم بوش. أي نوك يصير على يعني لازم واحد يتابع هسه الكل فيد. نقطة بنقطة. Royals of War, they're gonna stay alive here potentially. Actually, no, with that zone, Royals of War has to go onto the flatlands, so they might get cut down for free. Whereas Alpha 7 don't have to deal with them in a tough engagement. And I'll tell you what, Alpha 7 is foaming at the mouth, looking for those points. حصرهم شوف خنقون خنق. يلا ألفا يلا ألفا يلا ألفا نقاطكم ألفا. And went on towards N-Hyper. N-Hyper need these points, and they get some of them. بدأوا أخذوا نقطة. I think Alpha 7 stole one. Alpha 7 picked up one of them. 4 نقاط حلوة. 4 نقاط. 203. Oh no, man. 203. is falling behind. هايبر 199. There's QZZ. There he goes. Gets a big one right there. Down. Here comes the push. QZZ is the لورد only دز one pushing. رسالة بعدين أجاوبك لوردي. طينا Is Alpha مجال. 7 ready to strike? If one player of N-Hyper حرق نفسه. حرق نفسه. goes down,
يلا يلا الفا. So desperate. Skeller's got a DBS and the angle. دمج مو وقت سكرين له. comes Alpha 7. عطل الفايت كله. بوش. يلا انطوا مكانهم. الهايبر اعطاك البطولة. الهايبر اعطاك البطولة. روح اعطاك البطولة، قال لك تعال اخذ البطولة. This could go either way still. Erangel clearing the building with his DBS. Full send. Kindness forced to go back off into the building. And Hyper needs to focus on one team at a time. They have to take out Royals of War here and then focus on Alpha 7 behind them. Here we go. Kindness. Kindness almost goes down. GK first needs to get this done. He does. Royals of War. عمري ثاني يلا بوش الفا بوش. بوش الفا بوش بوش بوش. They're gonna go for the reses. Oh, it's too late. It's too late. Alpha 7 is so ready for this opportunity right now. They are pushing in. Kindness needs a double knock here to stall. واحد يذب نيد يا اخوان، واحد يذب نيد هناك. Kindness has to be the hero for his squad. This is the difference between the ticket to PMWI, the ticket to glory, or going down. والله طول بطولة، والله العظيم نطول بطولة الهايبر. That's really what it's all about. هي نيد هي نيد هي نيد هي نيد هي نيد هي النيد. لك اغبى تيم بالدنيا انت هايبر، انت اغبى تيم. ليش هيك تسوي؟ والله انطى بطوله والله يا اخوان. من بش على الري على ذولا اللي دخلوا انطى البطوله رسمي رسمي. قال له هاك الفا، هاك برازيليا، هاك عمري، هاك الله. يلا 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 الفا، يلا يلا الفا، يلا 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 يا الله. يلا ولاك يلا ولاك يلا وياك. الله عمري 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 عمري. لا 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 تخليه لا تخليه لا تخليه لا تخليه. ريبو ريبو تشامبيونز الفا 7. الله كونغراتس كونغراتس. شكرا للهايبر على هذا الشيء اللي سووه. انطوا البطولة للالفا 7 ليحاول الان ويفرح الان. وساو باولو السعيدة بما اتاها بهذه اللحظات. ابناء ساو باولو والبرازيليين يقدمون في كل مكان ويمتعون في كل زمان. هنا برازيليا، هنا هذا السحر الجميل، هنا الكناري الالفا 7 يسيطر ويتعملق على البطولة الامريكية، يكون هو النجم. ولتبقى البطولة هناك في البرازيل بعد ما كانت للانفلونس لمرتين، تأتي بالثالثة للبرازيل مرة اخرى. والفا 7 في هذه المرة. الف مبروك لبرازيليا 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 لمافيوزو. الله 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 يا جمالك. دلل علي، انا احب دلالك يا الالفا. اتدلل حبيبي، اتدلل بالبطولة، اتدلل بالحب، اتدلل يا الفا، اتدلل. الف مبروك ليه الفا 7 هذا الكناري. صبرونا 4 أيام واحنا نتابع، 4 أيام واحنا موجودين، 4 أيام. لا ما اريد اصور ولا كل شيء، لا والله. 4 أيام احنا نتابع، لكن الحمد لله يعني بالنهاية ما راح وقتنا بالبلاش. الفا 7 هو بطل البطولة. وكونغراتس بيبي ريفو، كونغراتس بيبي، كونغراتس بيبي، كونغراتس بيبي، كونغراتس كونغراتسي 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 ترانكيلو. يعني شنو ترانكيلو؟ ما اعرف انا شنو ترانكيلو. ترانكيلو
اخوان هايبر ابطال البطوله كارثه كارثه اللي سوى هايبر الثاني. بعيدا انا احب الاف 7 بعيدا انه احنا فرحانين وبعيدا يا اخوان اللي صار ذيك اللقطه الهايبر انطى البطوله. ما يصير انت تعوف هذا البيت اللي هو يمنع اي بوش يصير عليك من الالفا، تنطي تخلي لاعب واحد وتنطيه وتروح انت على اساس تريد تخلص الفايت ويا فريق ثاني وما تعرف شنو راح يصير ياك من ظروف. انطى البطوله صراحه يعني مو الالفا 7 فازوا الهايبر ضيعوا البطوله. ضيع البطوله ستارفول والله يعني ويلكم ستارفول حبيبي منور. بصراحه يعني هاي ستارفول قد يكون من جنبه التحليليه هو افهم مني، لكن فعلا ودك انت ودك لا انا بالنسبه لي ودي يكونون بالسته يوم. 1-1 trade, but look at the real estate Alpha 7 has with Carrillo pushing up. They have all Glory Gaming pinned. Carrillo trying to take these shots at Rebel. Just don't worry about it. I got him for you. طو مجال يتونس عليهم ريفو. Getting another knock as well. ريفو هديها طي مجال للاسطوره. انطي مجال للاسطوره ريفو. طي مجال الله يا كونجراتسي. ترانكيلو على ديانتو ريفو ترانكيلو الفا سبينو. كالما كونجراتس. الف مبروك لريفو لمافيوسو كاريلو والسينا وكذلك لكوتش الالفا 7. الف مبروك بورا. What a way to finish things off as well here for Alpha 7, taking down Hyper with the help of Royals of War, able to close things out as Rin could not survive long enough. They started off horribly in day one, but they improved every single day. Yep. That's how they brought it home to Brazil. And they should be proud. Not only have they won here at the Americas Championship Spring 2023, they're already at the moment through to the vote as well for all stars. ألف مبروك حبايب، شكرا لوقتكم، شكرا لتواجدكم، واعتذر إذا طولنا عليكم كثير. بس أنا الأمانة كلش فرحان بتواجدكم هنا. هذا بالنسبة لي شيء كبير. بالنسبة لي إنه إحنا الساعة 5 الصبح متواجدين 360 شخص. قد يكون مو للملة لكن هو فعلا للبطولة، لكن مع الملة هذا يعني تقدر تشوفه بالبطولة هناك، لكن ما تجي مع الملة هذا يعني لي كثير. أحبكم الله شاهد، إن شاء الله أكون دائما يعني خفيف الظل عليكم، ما أزعجكم ما أروجكم. هذا قلب محبة مني لكم جميعا. اسمعنا على خير. ألف عافية. when they've had the good rounds, and they've had a lot of them, they've definitely